We are going to solve exercise number 19. We have circle C of center O and radius R and circle C prime center O prime are tangent exterior at A على ال A. The common external tangent اللي هو هيدا ال RS. Cut C at R and C prime at S. Okay, as you can see here in this figure, so OR T is 90 degrees, the same as O prime ST equal 90 degrees. How they by the property of tangents? By the property of tangents. Show that T, the common interior tangent at A, بعطي عندنا common interior tangent اللي هو هيدا TA هو tangent ل two circles at A cuts the segment RS at T. هيدي T. طيب show that T is the midpoint of RS. مثل ما قالت مين جاوبني على هيدا السؤال؟ حسن عبد الله. رجع عدي يا حسن عبد الله. Yes. أول part. TR and TA are tangent to the circle C. Okay, فإذا TR and TA are two tangents to circle C. هي محطوطة O على الفيجر عندكم بالسؤال. خلينا نسميها circle O circle O prime. Okay, مش هالمشكلة الكبيرة هون. فإذا TR and TA are two tangents to O drawn from T. يعني هيدي tangent segments بقول عنه TR equal TA tangent segments. كمل يا حسن. TR equal TA tangent segment. Okay, good. With TS and TA are tangent to circle O prime. O prime. TS equal TA tangent segment. tangent segments. فإذا هي حطيناهم هون مكتوبين بالحل عندكم. رح اكتب أنا على جنبهم هون هودي اثنيناتهم tangent. غير اللون. سميهم هودي tangent segments. tangent segments. طيب ساعتها شو بصير عنا يا حسن؟ صار عندي TR S equal TA. Then therefore T is the midpoint of TR. very good. Of RS. لأنه هيدي يعني هيدي هون segment بتصير equal لهاي وبتصير equal لهاي. Okay. طيب هلا required to show that RAS is 90 degrees. يعني الانجل RAS is 90 degrees. مين جاوبنا على هذا السؤال؟ حوراء منى. يلا حوراء. رجع عيدي لي يا حوراء. In the triangle RAS we have TA equal TR. ما تشتغلوا بسرعة خلوني أنا بس وضح للرفقات. In the triangle RAS we have TA equal TR equal TS. Very good. TA equal TR equal TS. هيا مكتوبة هون. The triangle RAS is right at A. فإذا صار هذا triangle RAS is right at A. صارت ال RAS equal 90 degrees. هودي شو قلنا هيدي by what؟ خلوني بس. Medium relative to the hypotenuse. Okay, converse property of median relative to hypotenuse. فإذا نكتب هون converse. ما بعرف إذا مبينين عندكم الخط يمكن. Property of median. عم يطلع مخبص الماوس عم تعلق معي. Converse property of median relative to كثير طلعت معجوقة لأنه الماوس عم تعلق معي.
طيب converse property of median relative to hypotenuse صارت الار اي اس يكون. هلا بننتقل للبارت 2. بالبارت 2 السؤال بيقول the perpendicular at t هيدا perpendicular at t to rs cuts o prime at I تقطع o prime على ال I. فإذا show that ti equal half o prime. فإذا هيدا perpendicular at rs at t to rs هيدي 90 هون شايفين الانجل. اوكي تقطع ال o prime segment joining the two centers at I. فإذا نحن بدنا نبرهن إنه TI equal half OO prime. أوكي؟ طيب شوفوا باللي أنتم كنتوا عم تقولون. باللي أنتم كنتوا عم تقولون كنا عم نقول OR هذا البارت 2. OR perpendicular to RS. OR is perpendicular to RS. Property of tangency. يعني صارت ORS equal 90. كمان O prime S is perpendicular to RS. كمان هيدي 90 by the property of tangency. Then IT كمان صارت perpendicular to RS. Given هي given. So شو صار عندي؟ صار عندي ال OR parallel لل IT parallel O prime S. Perpendiculars to the same line are parallel. يعني ال OR صارت perpendicular لل RS. IT perpendicular لل RS. والO prime S perpendicular لل RS. معناته صاروا ال OR وال IT والO prime S are parallel because they are perpendicular to the same line. واضحة لحد هلا؟ Yes. واضحة للكل؟ أستاذ فيك ترجع تعيدها؟ Yes. طيب برجع بعيدها. أعيدها على هيدي الرسمة هيدي أوضح. OR perpendicular لل RS هيدي 90 property of tangens. كمان O prime S perpendicular لل RS هيدي 90 property of tangens. ال IT perpendicular لل RS هي given. هو عم يقول لي the perpendicular at T to RS يعني هيدي given. صار هيدي 90 وهيدي 90 وهيدي 90 يعني صار هودي ال 3 lines اللي هن ال OR وال IT وال O prime S the three are perpendicular to the same line RS. فإذا شو صار في يقول عنهم هودي ال OR وال IT وال O prime S صاروا parallel لأنهم perpendicular to the same line parallel. They are parallel perpendicular to the same line. طيب كمان we have since T is the midpoint of RS. T نحن برهناها إنه midpoint of RS لأنه طلع عندي TR equal TS equal TA. So T is the midpoint of RS. Since T is the midpoint of segment RS and TI is parallel لل OR, then صارت ال I هي midpoint of OO prime. هيدي شو converse property of the mid-segment theorem in a trapezoid. Then صار عندي ال I is the midpoint of OO prime. مين بيرجع بعد لي إياها؟ مين برجع بعد لي إياها؟ Since T is the midpoint of RS proved, TI parallel RO parallel SO prime, then I is the midpoint of OO prime. هيدي ال converse property of the mid-segment theorem in a trapezoid. نحن قلنا بتقول ال mid-segment theorem بtrapezoid the line segment joining the two midpoints of the two non-parallel sides is parallel to the bases and equal to half their sum. هلا الكونفرس تبعولا through the midpoint of one of the non-parallel sides, the parallel drawn to the bases cuts the other non-parallel side or the other leg at its midpoint. يعني صارت هلا ال I كمان ال midpoint لشو؟ لل OO prime. هيها مكتوبة هون since T is the midpoint of RS and TI is parallel OR, then I is the midpoint of OO prime. اوكي هيدي بدي اكتب على جنبها بخط ما بعرف اذا راح يبين معنا. راح نكتب بخط الايد. نكبر الخط شوي.
هون بنقول converse ما رح في اكتب لأنه الماوس مطلع. فإذا converse property of mid-segment theorem of mid-segment in trapezoid. اختصرتها لأنه الماوس متعلق معي. trapezoid. Okay, then IT صارت بتساوي للO prime S plus OR over 2 mid segment theorem مكتوب هون mid segment theorem in a trapezoid. اوكي طيب بس الO prime S طلعوا فيها الO prime S لشو بتساوي؟ هي الO prime للA أو prime للAO prime راح احط عليهم symbols. فاذا هيدي بتساوي لهاي حط عليهم code properties. Okay, how the radii of the same circle مكتوب هون. and كمان ال OR لشو بتساوي؟ OR للOA اي كمان هيدي ال OR احط عليها two symbols بهالشكل. اوكي بتساوي لل OA كمان الراديي of the same circle. يعني بدل ال O prime S شو بنحط؟ O prime A. عم استبدلتهم ها. هيدي حطيت بدالها هاي وهيدي حطيت بدالها هاي. يعني بدل O prime S حطيت O prime A وبدل OR شو حطيت؟ OA لأنه radii of the same circle they are equal مكتوبين هون. بس اجمع ال O prime A plus OA شو بيعطوني؟ OO prime over 2. فإذا صارت ال IT بتساوي OO prime over 2. مشي الحال؟ طيب بعد في عنا آخر part بعد معنا 4 minutes. Deduce that triangle OTO prime is right. OTO prime is right. مين بيقول لي هلا كيف هيدا صار right؟ Deduce that OTO prime is a right triangle. Yasmin? In triangle OTO prime, I is the midpoint of OO prime. Okay. And IT equal OO prime over 2. O prime over 2. Then the triangle OTO prime is right at T. And medium relative to hypotenuse at half of the hypotenuse. Converse property of the median relative to hypotenuse. راح تشوفوا الحل هون قدامكم. فإذا in triangle OTO prime we have I is the midpoint of OO prime and IT صارت ال IT بتساوي لل IO بتساوي لل IO prime equal OO prime over 2. Then triangle OTO prime is right at T. Converse property of median relative to hypotenuse أو median relative to hypotenuse is half the hypotenuse. Okay. هيدا كان exercise 19. Okay. يعطيكم ألف عافية. I'll stop recording now.